Hey, seus pés me comigo, nunca me sinto só. How are you, Romulo? I'm doing fine. Sad, but doing fine. Are you wearing the? Today, the Are you Brazilian wearing t-shirt. the? Yeah. Yeah. Bolivia lost yesterday, so right now I'm cheering Brazil in the You lost. World Cup. Perdi a aposta com a esposa. No way, you had a bet with her? Yeah, I have to use this for today. This sucks. Yeah, sure does. Hmm. This sucks, honestly. Rodrigo does not root for Brazil. Ever. He doesn't root for Brazil ever. How She's rooting from the another countries. No, I think he just likes to tease at some point. You know, I I just think cheered for soccer in the World Cup. In the others, nos outros jogos, never. you don't do it. Yeah, I don't know why. Eu sou vascaíno aqui no Brasil, Yeah, me too. mas eu gosto de encher o saco dos outros times. A minha função principal com Me meus too. amigos é Me torcer contrário. Esse é function de todo vascaíno, né? Só I, explicando para o Mauro, Bolívia perdeu ontem, perdi a aposta, vou ter que passar o dia todo com essa camiseta aqui, porque minha esposa tá. Perdi a aposta com a esposa. Olha, com todo respeito, azar o seu, viu? Cada um com seus problemas, né, mal? Cada um. Cada um com seus BO. Porque tá difícil, viu, cara? Tá difícil, viu? Complicado. why? Tudo por culpa que eu comecei a torcer pela Croácia quando acabou a aula ontem. Quanto é que foi o jogo da Croácia ontem? 1-0 Brasil. 3-1 foi? 3-1 Croácia. Foi Croácia ou Brasil? Brasil. Não, Brasil. 3-1. I didn't watch. The class ends so late. I finished here at 10. So when I turned on the TV and I had a due date for a divorce. Gente, eu juntei o divórcio. Era um divórcio amigável, era no cartório. Aí o cara furou várias vezes, entendeu? Aí foi para litigioso. Aí o modelo tava tudo errado. Eu não juntei procuração. Sabe quando tu faz tudo na pressa? Aí, quando veio, gente, quando saiu a certidão do cartório, tava assim, sem gratuidade de justiça, sem procuração, sem isso. Eu falei, meu Deus. Tem nada, tá faltando nada, tá faltando tudo. Só tinha a qualificação da mulher. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz aqui? Não tinha nada. Eu tinha que regularizar a representação, aí eu acabei também, não vi nada. Não vi nem Big Brother, não vi jogo, não vi nada. Eu vi que você não viu o jogo. Eu estava na casa da minha irmã e meu cunhado, ele é torcedor chato. A gente fez um churrasquinho lá, aí eu fui para um quarto e fiz a aula. Eu só pensava assim, ué, o pessoal brasileiro normalmente é chato, para. O carioca é insuportável, porque eu morei no Rio de Janeiro. Ô, Mauro, você não tem ideia, quando joga o tal do Flamengo, assim, O tal do Flamengo, a não. cidade Respeito. para. Respeito. Não, mas é verdade, não estou falando mal de time. O real. boteco vai pra rua. É O pessoal na rua, como se estivesse no estádio. É na Eu passava rua, de- na rua que se você estiver de carro, o problema é seu, entendeu? O problema é Sim. seu. Não, isso eu acho um absurdo. Minha mãe, Aí- logo na esquina da rua assim. onde minha mãe mora, em Copacabana, tem uma ruazinha que é uma rua muito pequena e estreita, que é uma rua de ligação entre duas principais. E essa rua tem prédios, né? Mas o térreo dos prédios são majoritariamente de lojas. E a primeira parte dessa rua, as lojas são bares. Eles botam mesas na rua, não é só na calçada. Mesa na Não. rua. Normalmente o bar já tem mesa na calçada, que eu já acho um O problema é absurdo. seu. Aqui Just no fuck the rest. Jogo,
Yeah. Só que em dia de jogo, eles botam mesa na rua. Aqui no Rio funciona assim. A gente estava falando ontem de São Paulo, aquela coisa toda, mas aqui no Rio funciona Vamos assim. falar mal do Rio hoje. Pronto. Vamos falar mal do Rio. Aqui no Vamos salvar o Mauro aí. problema de carioca não praticante, vamos embora. Tudo aqui é problema seu. Tudo aqui é problema seu. Tipo assim, tem jogo do Flamengo, jogo do Vasco. Vamos fechar a rua? Vamos. Você quer passar? É um problema seu. Tipo assim, ninguém tem que ver que você quer passar. Aqui perto de casa tem um cara que Deixa eu fazer um adendo, Júlia. Porque tem outra rua imediatamente paralela. É só então é só você dar a volta. Tipo, o problema é seu. A lógica é essa, a lógica do carioca. Detalhe, a rua paralela sempre é ganha de assalto, tá? Também. Ou então é mão contrária ao... É mão contrária. Tipo, o problema é seu. Eu aprendi isso da pior forma. Eu era preposto na Ilha do Governador e eu morava em Jacarepaguá. Tá? Pegava pedaço da linha vermelha, linha amarela, todos os dias, entendeu? Uma maravilha. Aí um dia o fiscal da Petrobras falou assim comigo: ô Gordinho, vai embora para casa cedo hoje. Eu não, tem que terminar, não sei o quê. Gordinho, vai por mim, vai embora, boliviano, vai embora. Por que não? É que tem jogo. Eu falei, não, mas eu não passo pelo estádio. Vai-te embora. Eu não obedeci, rapaz. The Walking Dead, sabe? Eu com um carro assim, aquela turva de gente, opa, aqui não, aqui também não. Aí, assim, aqui tem uma cultura que, de repente, a Raquel não vai me deixar mentir. Aqui tem uma cultura do fechar a rua. Tipo assim, a gente acordou domingo. Isso aqui que eu tô falando é mais no subúrbio, porque, por exemplo, nas vias principais é óbvio que ninguém vai fechar uma linha amarela, uma Nossa Senhora de Copacabana, mas para dentro dos bairros, quando você tá dentro do bairro, acontece isso. Você tá aqui, daqui a pouco, vou dar a volta, porque a rua tá fechada. E, tipo assim, não é fechada porque, aconteceu alguma coisa. Não, às vezes tem um pula-pula no meio da rua, tem grade. Assim, como se... Você resolveu fazer um churrasco, aí você instala a churrasqueira no meio da rua, chama seu vizinho, bota um pula-pula na outra ponta, para a criançada ficar lá. Foda-se o trânsito, eu já vi. Tipo, por quê? Porque as pessoas julgam, isso aqui é uma mini rua de ligação, não vai atrapalhar ninguém, quem quiser que dê a volta lá na PQP. Fecha. Para chegar a casa, para sair. Assim que eu conheci o Dendê, tá? Numa dessas ruas fechadas, eu fui pro outro lado da ilha. Olha, cara, é isso. Assim, você passou... Natal... Tá chegando perto do Natal, dezembro, janeiro, você vai encontrar uma rua fechada com pula-pula no meio da rua. Tipo assim, não vai passar. Meu Deus. É sinistro. Como diria Caco Antibes, tem um horror a pobre. O que eu ia falar antes era o seguinte, aqui tem um cara... Esse negócio que a Raquel falou da churrasqueira é verdade. Aqui tem um cara na rua. Meu pai já faleceu, vai fazer 7 anos, e o cara era amigo do meu pai. Olha quantos anos tem isso. Até hoje, ele tem um churrasquinho de gato da rua, e ele coloca a churrasqueira na rua, e para você não bater na churrasqueira quando você for passar de carro, ele instalou várias grades no meio da rua. Ou seja, é uma rua de mão dupla, que você tem que passar, tipo, do lado da churrasqueira. Cara, é grade. Eu vou tirar uma foto e vou mostrar pra vocês. É grade de verdade. Ele não colocou. Eu acredito em você, não. Eu quero ver isso, eu quero muito ver isso. Eu preciso. Não é um cone. E, tipo assim, é um comércio. É um comércio. Não é é um comércio. Ele tem um churrasco há anos ali. E ele não botou um cone, uma fita. São grades, sabe? Grade de show. É tudo assim. Aqui, assim, o problema é seu. Aqui funciona assim. Porque tudo que você acha que é seu problema, é seu problema. Não é problema dos outros. Acabou. Aqui é assim. É medonho, é medonho. Rapaz, o sorriso de satisfação do Mauro de falar mal do Rio de Janeiro, não de São Paulo hoje, é visível. Não, é aquele sorriso pleno, aquele... Fala da Bolívia. Bolívia jugou como nunca e perdeu como sempre. Perdeu de quem, hein? Iraque, velho. Iraque? Tá mal, não. hein? Então. Vou te falar uma coisa, experiência pessoal. Bolívia tem tanta cultura de futebol quanto o Brasil. É fortíssima a cultura. Só que tem um problema. O futebol na Bolívia
profissional é profissão de bêbado, Really? entendeu? Sim. Vou te dar o exemplo da minha casa. Meu pai fez engenharia aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, de fato. Conheci minha mãe lá. Como meu pai chegou no Rio de Janeiro? Meu pai começou a jogar no Blooming. Jogou um jogo. Aí meu avô tava ouvindo o radinho. Aí, vai entrar o meio Jorge Peredo. Aí meu pai chegou depois, levou a surra da vida dele, foi matriculado na faculdade e viajou em 15 dias depois. Porque a cultura lá é muito de bêbado. Eu morei em La Paz, no andar de cima morava Gato Fernandes. Mauro já deve ter ouvido, o jogador do Bolívar. O Gato era o seguinte, o Bolívar ganhava, ele comemorava com a galera. Bebia, musicão, jogo, tinha uma mesa de sinuca na casa dele. Bolívar perdia, ele matava as penas. Bebia, a música mudava, era música triste, mas o jogo sinuca e a bebida, ó, Ah, dourado. when you say drinking, you mean like the people really drink bad? They drink very a lot. Got Então, it. assim, o futebol é muito forte na Bolívia, muito Só uma forte. expressão. No, they really Só do. que os que vão para o profissional não são tão bons como o pessoal da pelada. Porque o pessoal o pessoal que joga bem vira engenheiro, vira médico, não quer a vida de jogador. Os pais não deixam os filhos ter. Quem tem normalmente o classe baixa, né? Ou quem não consegue profissão, que vira problema com álcool, problema assim. Então, o Caramba. nível de jogadores não é tão bem visto, Got it. entendeu? Por isso só se fala que é difícil jogar na Bolívia por causa da altitude, né? Só por causa da altitude. E esse é um negócio sério. Esse é um negócio sério. That's interesting. I didn't know about that. Folks. In the Lamia case, Julia, só para acabar, in Lamia case, I went with a Brazilian lawyer to La Paz. I will speak in English to get para aproveitar to warm up. I went to La Paz with a Brazilian with Brazilian lawyers, and I told him, respect La Paz. We don't rush. We don't run. We're gonna walk slowly. And one of them said, I do CrossFit. I am fitness. There was a stair going to, porque La Paz is like that, mountain. So it's not walkways. They have stairs in the street to go to one street to another. I say, we go up slowly. No, I can handle it. He started to climb quickly. When I saw him, ele pegou o corrimão e pendurou. Aí ele olhou para mim e falou assim, não aguento. Aí eu gritei lá de baixo, falei! Aí ele foi para o hospital levar oxigênio. Because the problem, the hospital? Yeah. The problem is not. Ele subiu rápido a escada. Yes, it's because the problem is not the physical condition. It's like the lack of air. You know, like it's 40% less to run. oxygen. E a falta de 4% experiência da pessoa de não se adaptar, né? De não respeitar o tempo de The subida, people in La Paz has more red cells in the blood. The people who live there have more red cells in the blood. So his bloodstream bring more oxygen than us. Yeah. So you see the people in La Paz has red cheeks because they have more red because that. So when we go, when someone go to play, they feel lack of oxygen, and they don't feel because his blood is It's prepared is prepared for that. This is interesting. I didn't know they blushed. They were red or something. Yeah, they I didn't know have about that. blood.
So I'm not a person that I mean, I cannot imagine these things, and since I live, I'm not, I don't travel often. I don't know many places. When I went to Brasilia, like not at all comparing, but comparing. When I went to Brasilia for the first time, my uncle said, "Look, bring Neosoro or bring something because this is extremely here. It's extremely dry, and Right, yeah. you're." I was like, "Fuck off!" Right? People. I arrived like last October. I arrived there. Like 3 hours later, this was hurting so much. And honestly, Burning, like burning. it was burning. I was like, what the fuck is happening? Because my nose was burning and my forehead, like everything was burning here. And That's right. I would never understand that, right? So I believe on what happened to your friend. And last time I went there last month I went there. Since it was raining a lot in Brasilia last month, I didn't have any problems, and Yeah, yeah, for sure. Rodrigo didn't either. But first time I went there was in October, so it was pretty hot and dry, like almost summer, right? Now I was okay, but it burns. It burns. It burns. People, our topic today is not a big deal. Not a big deal. You already know this, so I was actually thinking about showing you what I showed my intermediate class. Which, why is everyone calling me today? Can you pick it up? Look, I was thinking about showing you guys the same thing that I showed my intermediate class, but I'll show you later. We are going to talk about advanced connected speech. Okay. We are going to see some contractions that you guys already know, but for us to start, warm up. I would like to ask you: do you understand native speakers easily? Do you think you guys can do that? What, can you repeat, please? What? Can you repeat, I think please? so. Depends where they came from. Yeah. Are you the kind of people that think that you cannot understand because it's quick? Sometimes. Sometimes maybe because the accent is very The Yeah, accent, and the accent can be a struggle sometimes. and those words that we not hear we frequently, it's so more harder than to understand, to comprehend. The accent can be a struggle. Yeah, in English you have a lot of accents. For example, the Southern accent of the United States, the British accent, the Aussie accent, and sometimes if you are speaking, if you are keeping a conversation with someone who has a strong accent, you're not going to understand some words, of course. for me it's very difficult to understand sometimes, like Indianos, like sometimes it's very difficult, and Orientais, like Chinese within English, the mix of difficult things to understand, I think. So that's it. But I think native speakers is easily then to understand, like it's for me. More than the Indians. I'm not being racist right now. It's how to speak. Is the black people because they cut the words and they start to speak faster and cutting the words. You know, Headshot, bro. Headshot, bro. yeah. God.
The stereotype, man. I can get the stereotype, context. yeah. I can get the context, but not exactly the word, right? You get it? I can know what they are trying to tell me, but not exactly what word by word what they said because they cut a lot. It's my only struggle for me. But I have this struggle with Brazilian also sometimes. So Yeah. the Nordest team, oh my God, when they get emotional, I can't get it because they speak thinking and faster. I agree with all of you when are actually comparing native to non-native. Depending on the country that you're listening, the person speaking, you can really not understand. If you're listening to Indians or Filipinos or uh, there are a lot of other people around the world that if they do not force an accent, you are not going to be able to understand them. It's pretty difficult. But regarding native, I think it's really rare, guys, because we're talking about exceptions, you Yeah. know, like people from Texas. I don't know. It's like one people inside a lot of other people. And by people, I mean the collective, right? So, But it's in Canada, when I lived there, like 50% was like Japanese and Chinese and Koreans, 50%, and hard. it was very very strange, like accents Yes, and accents and accents, so it's different accents. yes. And you're only Isso é gonna bem get used to that. boçal. You're only gonna get used to that after months. Yeah, After some months, you try to understand the pace, their intonation. After a few months. sometimes I'm just thought about that, like where I am, no. because, I know. because it's I've, I felt In like that. Canada has French as well, Yeah. so it's more different. Well, as we're talking here, we have to understand why sometimes we get it and not get it. First, because of linking words, sometimes people eat the words as you're saying, or they just reduce, contract the word. But honestly, my perspective is that what actually does not make you understand is rhythm and stress. Honestly, I think the stress is even worse. When you are listening to non-native, they tend to stress in different positions. So it is hard. Sometimes when I'm teaching basic students, there are some words that they repeatedly say incorrectly. For example, vegetable. Basic students say vegetable a lot. And even when you correct them as Vegetable. vegetable, Vegetable. they say vegetable one more time. And it makes me want to die. It does. But I'm so controlled. Yeah. So when you're dealing with non-native, this is the problem. They're going to stress in like wrongly, you know? I don't know if I told you guys this, but once I was working in a company and there was an accent coach because she was a girl that was studying English and pronunciation and sounds and everything. And for some weird reason, I thought that, and I was right because they fired me afterwards. So I was right. I thought that my boss was just trying to make room for them to let people go.
And they let me go. They let a lot of people go. And before they let me go, he told me that I was going to take some lessons with her. But I was like, I knew that I didn't need those lessons, right? But I said, okay, fine, whatever you want. And then that girl, she tried to get me with the word. I'm gonna write it here. She, out of the blue, she just asked me, hey, can you please pronounce this word? And then I said detail. Detail, yeah. And she was like, ooh. I fucking hated that day. I wanted to kill her. And she was like, ooh, you are so right. And I To said, talk yeah, that you will speak detail. detail. Exactly, because it has to do with stress, the stress of the word. Whenever you're dealing with Everyone knows that. non-native, they do this. They stress the word differently. And she was like, oh, because Brazilian people always say detail. And I'm like, yeah, but I know it's detail. So this is the trouble. And the reason why I think it is harder to understand non-native. Because they might stress differently, they might put it in a different rhythm, and then you're not going to be able to understand. We've got some of these words that you know. The only thing that I have to remind you is, please, if you're taking a test, do not put this. E sendo muito sincera, eu, sem perceber na minha adolescência, eu perdi muito ponto como aluno por isso aqui. Porque como eu falava, a minha cabeça naturalmente escrevia isso em provas. E depois de muito tempo, eu falei, cara, por que eu tô perdendo ponto? E aí minha professora falou, não, você está escrevendo tudo o contrato aqui, não é para fazer, você tem que escrever normal, né? Você está no curso, eu não posso escrever assim no curso. So be careful whenever you're taking a test. Because since you guys say this every time, you may start writing. So that's going to be a problem. Just stay alert because I'm giving you my personal experience. There are other common spoken forms and also different writing forms. Whenever you're texting, you have a lot of, I don't know how to say that. Just like we do here, we instead of writing você, we write você. Whenever you are texting, you also have this and other things. Just out of curiosity, sort of. Did you guys ever saw this, sort of? Yeah. Have you ever seen this? Yes. Yeah. I've seen, but I don't know how to use so much to. You're actually not gonna be using it whenever It's like you're a speaking. variety. It's like a variety. Yeah, a but lot of that's not what options. he meant. He meant sorta. I mean, you're not gonna be writing this. The thing is, when you're speaking, it goes okay. It goes fast. So you're not gonna notice. You're really not gonna notice because it's going to be orally. Right? Okay. We can watch some videos. I think I have the links here. Oh no, I don't need this anymore.
Do I have it? Advanced connected speech. I think I can get it from here. Yes, I can. Do you understand what the point of this is? I don't understand what the point of this is. It's very light. I think there are other words here, other videos. Hold on. Let me just open the other videos before. Practice your ear. Do you understand what the point of this is? I don't understand what the point of this is. Do you understand what the point of this is? I don't understand what the point of this is. Connected speech. Practice with me. Pick it up. Pick it up. Jump on it. Jump on it. What is it? What is it? Is it up? Is it up? Or is it? Or is it? This is British, right? We'll ask about it. If it What were is it in American? What is it? Yeah. if it were What is it American, and what is it? Yeah. it would be different. I'm gonna give you my personal opinion, okay? I don't even think this is a matter of connected speech. This is a matter of speaking normally. This is my opinion, right? This is just speaking normally. Because if you don't do this, you're gonna sound robotic. So we do this daily without even noticing. I don't think this is a matter of this is something that basic students care, not you guys. They care if the person is speaking too fast because they're not clearly understanding what's being said. Okay, so I don't think this is a matter of Connected speech. Practice with me. Pick it up. Pick it up. Jump on it. Jump on it. What is it? What is it? Is it up? Is it up? Or is it? Or is it? Know about connected speech in English. We often join words together when we're speaking. That's just the way we speak fast. But do you know this tricky pattern in connected speech? When we have the pronouns him or her, or the possessive adjective his or her, we often drop the H. That means that it can be very hard to hear these words. For example, she's outside, let her in. Let her in. Hear how we drop the H? I need to ask her a favor. Why don't you call her? Call her. Have you ever met him? No, I don't know him. I love her voice. I love his way of teaching. So it can be quite difficult to hear those words, but with practice, you'll get it. If you want to learn more with a real teacher, let me know in the comments and I'll give you information. E se você, por um acaso, estiver diante de uma situação dessa, num filme, num texto, numa música, essa junção em específico, ela tem, quando você vai ler, você encontra apóstrofo, R, apóstrofo, IM. E sim, ó. Se você estiver ouvindo uma música e tem a legendinha da música, aquelas coisas bem MTV, né? Bem multishow, com aquela letrinha da música, às vezes você encontra isso escrito. But it's just the way the person sounds.
Let her in. Até porque, convenhamos, se você falar let her in, sounds weird. A não ser que você seja britânico. Let her. Ainda assim vai parecer let her, não vai parecer let her. Right? But as I'm telling you, I honestly, my personal opinion, this is a matter of speaking normally, right? I don't see. It's like in Portuguese. Deixa entrar. Deixa entrar. A gente tem um monte de coisas O assim. pra em português, because doesn't exist pra. Pra. The right is para. Yeah. So what do we say pra? Um Ah, monte. um negócio que o carioca fala que eu tava com a minha mãe. Minha mãe. Não, com a minha mãe. Ninguém fala Já isso. comeu outra Com a letra, mãe. daqui a Fala pouco com a vai minha ser só mãe. o P. Por causa de quê? A pessoa fica But, sacaneando com canto. but Minas is worse. Minas. Oncovo. Oncovo. Mauro, you weren't in the class when I give the Stroganoff Mineiro recipe, right? Li de Não. leite, de carne. So, we do Foi this. sacanagem, eu não falo desse jeito aí, não. Mas tomate. Interior. É bem no interior mesmo. Tata palha. Tata palha eu já ouvi do mineiro. Nossa. A gente Viu? não Nossa, faz já isso. matou o alho, ó. Nossa, ela. Nossa. Naturalmente nós fazemos isso. Então, eu acho que assim, fica muito louco em cima disso aqui. Quem tem que se preocupar com isso é o aluno básico que ainda não está ouvindo muito, não está falando muito. But this is something that we should not worry about because you guys understand. But this is also a reason why you should hear, watch movies in English and read the subtitles in English. How do you work with this? You are going to watch the movie, watch the series with subtitles in English, audio in English, subtitles in English. So it's going to process things in your mind. If you do this on a regular basis, no problems at all. Going back to the PDF, I want you guys to take a look at it, prepare, and then we can talk about it. I will give you 4 or 5 minutes to dig, and then we start.
let's get started then. Laish, can you read the text for us? Sure, teacher. I was actually gonna head out earlier, but I ended up staying a bit longer than I planned. You know how it is. You start doing something and then it just kind of takes over. I was trying to wrap things up, but there were a couple of issues I had to deal with first. So yeah, by the time I got everything sorted, it was already pretty late. I mean, I could have left earlier, but it wouldn't have felt right. All right, dear, thank you. So what was the speaker planning to do initially, Allison? I think he was trying to leave earlier, but somehow he stayed a bit longer than he was planned. Okay, nice. Why didn't the speaker leave earlier, Rachel? Because he wants to deal with first to a couple of issues. Okay. Question 3 is something that we say in Portuguese, right? You know how it is. We use this here. I want you to tell me, Rubens, at least 3 examples of connected speech or reduction in the text. 3 examples. Oh, let me see, teacher. Going to, you can put gonna. You can use gonna. Kind of, you can use kinda. Could have, you can use could be. And I would, for example, you can use ID. VE. You mean IV? You mean VE or IVE? No, I mean IB. IBD. Okay. I'm gonna go to the last one. It makes more sense. Could you rewrite one sentence from the text in a more formal version? Did you do it? Yes, I wrote the first phrase, the first sentence. I had intended to leave earlier, however, I remained somewhat longer than I had originally planned. What about the rest of you guys? I wrote, the original is I was actually gonna head out earlier, and the formal way is I was actually going to leave earlier. Okay. So we've talked about this, how to link and how to make contractions. You'll know this since you started studying English years ago, right? This is what I told you about when it comes to writing. If you're taking a test, just be careful, because if you write gonna in a test and it's going to take out some points from you, right? So just don't do that. It's best if you use that informally, as in text messages or oral speech. Okay? I will let you guys do the exercise, and then role play, so I let you go. If we had to make I'm going to study now extremely informal and like natural, how would that be? I'm gonna study now. I'm gonna. Okay.
Mauro, how would you change do you want to come? Do you want to come? Falei. Ai, que saco. Do you wanna come? Odeio fazer isso, cara. Que You ódio. think it was good? Good. Faço. Do you wanna come? Naturally. Ai, que cocô. Odeio isso. Gente, a quantidade de vezes que eu faço isso é absurda. Que ódio. That's so good. That's it. Do you wanna come? Mauro, very good. How did you think about that? It's Romulo, just a number, teacher, not number 4. Romulo, I have to finish this. I have to finish this. It's kind of you start to like I have to finish. When you Oh, speak, I it sounds gotta. like I have to finish this. I got Have to finish this. And Laish, how would be it's kind of difficult. It's kinda difficult. Kinda. I need to force so much to say that. Doing the role play, guys. I want Allison to be student A and Rom student B. Student A começa com mudo, né? Começa. it. Hey, Just say it. No, what, no. what you're gonna do later? I am gonna study a bit. Really? Yeah, I gotta finish some work. Do you wanna grab coffee after? Yeah, that sounds good. What time? Mudo também. What time? Caguei. Don't know. A hora, Cool. a hora que. Cool. It's kind of busy today, huh? Yeah, a little. But we'll manage. Yeah, for sure. See you later. É alguém que não tá muito interessado, assim, sabe? É igual aquele vou marcar de carioca. Vou ver. Não, vamos sim, vamos marcar. Vamos marcar. E nunca acontece. Vamos marcar. Eu dou o toque mais tarde. Eu vou olhar minha agenda, aí a gente vê. I always say this because I really do have like a schedule and I really have to check so you say like my teacher is crazy. I'm not. Look. This is my calendar. Like everything is just set up in my calendar. Days off, classes, what time I'm gonna be here, what I'm gonna do. Pedro's class is in my calendar. Do you have a specific schedule to schedule the Yes. things? Quando eu falo vou marcar, God. eu realmente vou marcar, gente. I'm being honest. I have to schedule. Por isso eu falo que eu sou católica não praticante, gente. E quando eu falo que eu vou, quando você marca 7 horas comigo, 6h59 eu estou lá. Muito obrigada, porque o Rodrigo fica revoltado comigo. Eu falo, olha só. Eu sou muito inglês também com horário. Se não, cara, pra que relógio? Isso é mania de advogado. Isso é mania de advogado. Vai Marcou ser a a hora, meu primeira filho. pessoa na festa? Vou, então não marca 7 horas. Exato. Ah, mas marcaram 7 horas no boteco, tu vai chegar 7 horas mesmo, o povo vai começar a chegar, tu já tá doidão. Ah, é porque eu não vejo mais, velho. Era desse E, tipo. tipo assim, isso é um problema muito sério, porque eu sempre chego antes do aniversariante, porque o aniversariante nunca tá no aniversário dele na hora que ele mandou, entendeu? Se a pouquinho, a gente até ajuda na decoração, chegou na hora. This is a problem. It's really a problem. I'm always there. But it's a fight here in my house anyway. Eu já passei por isso, já arrumei festa dos outros por chegar na hora. Yes. Eu fiz isso com a minha afilhada. Gente, eu fiz isso com a minha afilhada. Tudo bem que era minha afilhada, eu já ia fazer isso naturalmente, mas, tipo assim, na hora da festa a gente tava arrumando, a gente chega pra arrumar. Isso é muito sinistro, né? Eu duvido que tem um povo no mundo que faça isso. Honestly. Do you know anyone who does this? We don't know.
folks, happy Easter. I'm gonna see you only on Monday. Eat a lot of chocolate. Don't forget about going to the gym. See you later. See you Monday. Happy Easter, everyone. No, see you later. See you Bye. guys. Eu vou Later. comer alface pensando em vocês. Eu não posso comer chocolate mesmo? I'm gonna see Stay you. at home. Bye, people. Bye, bye. Yeah. Bye. Bye, Bye. Max. See you later.